Battalion! Hi, this is Philipp Druzhinin, and we're watching the military parade, the Victory Day. Right now what we're seeing is the beginning of the parade, where those linemen with flags on their rifles, Первый батальон прямо. Остальные направо. they marking the space between battalions so they can march more properly. It's an old tradition, and this is Kremlin, so-called Kremlin troops. Равнение направо. Шагом марш. Возглавляет военный парад генерал-полковник Олег Соляков. General Colonel Oleg Solikov is in. Торжественное шествие войск на Красной площади открывает рота барабанщиков Московского военно-музыкального училища Министерства обороны России имени генерал-лейтенанта Валерия Харилова. Юные музыканты задают темп и ритм движения парадных расчетов. Возглавляет парадный расчет начальник училища, заслуженный артист России, полковник Александр Герасимов. So this is drummer squadron or whatever. Let's call them battalions or squares. That would be better. It's Putin and the veterans. Победы, государственного флага Российской Федерации и знамени вооруженных сил России. Now the flagmen. Группу сопровождает рота почетного караула в составе взводов 3 видов вооруженных сил: сухопутных войск, воздушно-космических сил и военно-морского флота. Now the Kremlin troops squadron and 3 other Army, Navy, and Air Fleet. На Красной площади самые юные участники парада. Проходит рота Московского Суворовского военного училища. Командует парадным расчетом полковник Игорь Якимов. Десятки тысяч выпускников с благодарностью вспоминают годы, проведенные в стенах училища, и воспитавшие в них высокое чувство офицерской чести, доблести и отваги. Youngsters from the Suvorov's college. Воспитанники старейшего Суворовского военного училища Тверского. За 75 лет своего существования более 16 тысяч мальчишек носили на плечах алые погоны, с гордостью называя себя «Я суворовец». Во главе парадного расчета начальник училища полковник Владимир Ляхов. На брусчатке Красной площади парадный расчет Севастопольского Нахимовского военно-морского And also Navy youngsters. Возглавляет парадный расчет контр-адмирал Александр Попов. Юным нахимовцам предстоит продолжать героическую историю. They are named after Nahimovs. Nahimov was a famous Russian admiral who won one of the biggest battles in the Black Sea. Кадеты Московского президентского кадетского училища, войск Национальной гвардии Российской Федерации. And also the cadets of National Guard. Начальник училища полковник Николай Перепеча. На Красной площади парадный расчет, созданного по инициативе Министерства обороны России, And this is some type of Boy Scouts, but military Boy Scouts. Начальник главного штаба движения, олимпийский чемпион Дмитрий Труденков. Сегодня called Young Army. охватывает все регионы нашей страны и насчитывает в своих рядах более 200 тысяч юношей и девушек. На Красной площади
площади girls and boys, сухопутных войск вооруженных сил and России. the army Открывают battalion. прохождение слушатели общевойсковой ордена These Ленина Октябрьской революции, students of краснознаменной Army ордена Academy Суворова Академии вооруженных сил Российской Федерации, in the name of отмечающей в Суворов. этом году свой вековой юбилей. Парадный расчет Suvorov was начальник one of Академии the генерал-лейтенант best Алексей Russian Авдеев. Выпускники Академии commanders. всегда занимали ключевые посты в вооруженных силах. Так, в годы войны 24 выпускника Академии командовали фронтами и 83 армиями. Those are really army monsters. Those are the best Russian army officers right now. They all be colonels and generals. Парадный расчет краснознаменного, орденов Ленина Октябрьской революции и Красной звезды, военного университета Министерства обороны. Also military university. Университет является единственным в стране высшим военно-гуманитарным образовательным и научным центром по подготовке офицерских кадров. Officers college. Начальник университета генерал-майор Игорь Мишуткин. And those are academy, and this is college. So these are officers till major, and the maximum you'll get a lieutenant colonel. And those are who are gonna be colonels. Those are before. Возглавляет парадный расчет начальник академии генерал-лейтенант Глеб Еремин. And now the army column. За мужество и отвагу 57 воинов-зенитчиков были удостоены звания героев Советского Those are missile defense army. Осуществляется обучение офицеров противовоздушной обороны. So they like missile defense, air defense, and stuff like this. Все типы современных зенитных ракетных комплексов. Any type of air defense. Торжественным маршем по Красной площади проходит ордена Ленина Военная академия материально-технического обеспечения. And this is the имени backup армии Хрулёв. academy. Возглавляет парадный расчет Like начальник академии what they have is генерал-лейтенант Андрей Токарев. ammunition, Свои знания support, выпускники уверенно и грамотно применяют на практике stuff like в ходе this. занятий по боевой подготовке, учений, а также при выполнении специальных и гуманитарных задач. They also do humanitarian aid and stuff like this, and Мимо support трибун проходит of provision полк through some bad areas. воздушно-космических сил России. And this is Открывают airspace, прохождение офицеры и курсанты военно-воздушной ордена Ленина и airspace Октябрьской революции, students краснознаменного academy, ордена Кутузова academy, Академии имени Жуковского и Гагарина. Возглавляет the парадный elite расчет airspace начальник academy. генерал-полковник Геннадий Зебров. Из стен академии вышли десятки тысяч летчиков, штурманов, офицеров боевого So those are the управления generals of авиации, air forces and stuff инженеров like this. авиационных служб, военных метеорологов и специалистов Best engineers по come from there, and also Сотни выпускников best Академии radio electronic различные годы стали героями Советского signal Союза и Российской Федерации. interception and covering of the signal and the transferring the signal and hacking and stuff like this. Hacking the air devices, computer spying, satellite spying. На Красной площади парадный расчет Краснознаменной военно-космической академии имени Those are the students, actually the airplanes. заведений России. Парадный расчет возглавляет начальник академии генерал-майор Airplane Максим pilots. Пеньков. Академия готовит офицерские и инженерные кадры для вооруженных сил и других силовых ведомств. They also prepare the engineers for airfield control, Ракетно-космического logistics control, and space control. На Красной площади полк военно-морского флота России. Его представляет военно-морская This is the Navy squadron or battalion. Академии имени адмирала Кузнецова. В составе курсантов Балтийского военно-морского института имени адмирала Also Кузнецова, the students of Baltic Academy and the возглавляет парадный расчет Navy доктор Polytechnic Вячеслав Сык. В institution. парадном строю будущие морские офицеры и инженеры ВМФ России. This is the elite of Russian future Navy officers. На Красной площади курсанты, севастопольцы Черноморского высшего военно-морского ордена Красной Звезды, училище имени Нахимова. Возглавляет Нахимов's, парадный расчет начальник училища контр-адмирал Александр Гринкевич. Students. Училище является кузницей флотоводцев. Более 200 выпускников стали адмиралами. Those are the Сегодня captains выпускники училища командуют of 3 флотами Russian Каспийской ships. флотилии.
парадном строю морские пехотинцы 336-й, These are отдельные Marines. гвардейцы Белостокской, орденов Суворова и Александра Невского, бригады Балтийского флота. Возглавляет парадный расчет Marines of the полковник Baltic Sea. Андрей Лазуткин. 7 героев Советского Союза и Российской Федерации. Marines are used for special operations and stuff like this. They're some type of Navy SEALs. На Красной площади 61-я. Отдельная Киркинесская краснознаменная бригада морской пехоты Северного флота. Во главе This is парадного the расчета Northern Fleet полковник Кирилл Marines. Никулин. В этом году прославленное соединение Tough guys, they отмечает operate in 75-летний Arctic юбилей. Sea. В ее рядах выросло 10 героев Российской Федерации. Со времен 10 Великой heroes of Отечественной Russia войны девиз морской пехоты in this «Там, где division. мы, там победа». They say where we are is victory. Парадные расчеты женщин военнослужащих. These are women, Курсанты военного университета, students Вольского of военного military института, university, материального обеспечения, военной академии связи имени Буденного и военно-космической backup академии university, имени Можайского. backup troops, Возглавляет those who парадные prepare расчеты ammunition, полковник stuff like Валерий this, и майор Екатерина Ряхова. provisions Выпускницы учебных заведений проходят службу and военных supplies переводчиков, and специалистов transportation связи, тыла, and информатизации и many телекоммуникаций. stuff, railways, air transportation, navy На Красной transportation. площади полк ракетных войск стратегического назначения. В его составе офицеры и курсанты военной академии имени Петра Великого и ее Серпуховского филиала. These are Возглавляет missile парадные расчеты начальник rocket академии man, like генерал-лейтенант Trump Сергей used to say. Сивер и начальник филиала полковник They Андрей sent Малов. missiles Знамени академии to the ордена target, Ленина. all types of Октябрьской missiles, революции и long снова. range, short range, В mid стенах range, академии готовятся intercontinental офицерские range, способные эксплуатировать and right все now we even have самых современных и передовых ракетных комплексов the мобильного rockets with и the стационарного so-called базирования, engine, включая Ярс which и Сармат. can provide Сегодня военная академия ракетных войск nuclear стратегического reactor назначения является самым современным and и so-called высокотехнологичным nuclear военным energy. учебным заведением. Министерство обороны We for Российской sure don't know what it means, but what this rocket does, it can fly and fly and fly and fly and fly, so they can send them to like anywhere and it will go backwards and back and forth, back and forth, back and forth. На Красной All the missile площади defense will be already воздушно-десантных войск. out of fuel, but Десантов this Рязанского высшего rocket's gonna ордена fly. Суворова, каждый And краснознаменный. this is Воздушно-десантного командного училища имени Airborne генерала Маргилова students. возглавляет генерал-майор Алексей Рогозин. Впервые в новейшей истории России учебному заведению за проявленный его выпускниками героизм, самоотверженность So, и airborne, мужество officers, присвоено почетное students. наименование «Гвардейское». В этом году училище отмечает свой You know, in fact, 100-летний airborne юбилей. always the tallest people, На Красной Russian army. площади десантники 331-го. and these are actual airborne. These are like regular troops airborne. Командир полка, герой России, You know, they pick полковник one of the Владимир airbornes from Сегодня Russia, гвардейцы-десантники any с region. честью и достоинством Anytime, выполняют anywhere, специальные airborne задачи, will по итогам которых do присвоено what they want them to do. почетное They want them to наименование march, they're gonna march. They want them to jump out of Впервые в параде the на airplane, Красной they're gonna площади jump out of the принимает airplane. участие парадный They want them to расчет take военной Baghdad, they полиции will take Baghdad. Вооруженных сил Российской Федерации. Возглавляет парадный строй полковник Сергей Долгирев. These are Сегодня личный состав National военной Guards. полиции успешно Now, those who выполняет have специальные задачи по обеспечению this type of безопасности мирных berets граждан и on their соблюдению heads, they're правопорядка really tough в guys. городах и населенных пунктах Each and any one Сирийской of them Арабской Республики. passed the test of На fighting главной площади страны парадный расчет 30 военной академии persons, something like радиационной, this, химической at и the same time. биологической защиты имени маршала and those persons Тимошенко. were with those berets. Возглавляет парадный расчет So, начальник академии just imagine how генерал-майор tough they Игорь are. Емельянов. В этом году войска радиационной, химической These are и radiation биологической control защиты troops. отмечают столетие со дня своего образования. По Красной площади проходят военнослужащие 38-й отдельной железнодорожной бригады. These are railway troops
полковник Игорь What they do is build railways anywhere. Воины железнодорожники They say them to build them in Arctics, they build them in Arctics. So Сегодня железнодорожные войска продолжают вносить весомый вклад в развитие транспортной системы России. По брусчатке Красной площади проходит парадный расчет МЧС России. this is Начальник Академии Ministry of генерал-майор Виктор Панченков. catastrophic securities and stuff like this. So it's like firemen Успешно выполняя спасательные операции в ходе and stuff like that. ликвидации чрезвычайных ситуаций Liquidation не of только на территории России, extreme но и за ее situation, пределами. fires, floods, whatever. На Красной площади парадный расчет отдельный орденов Жукова, Ленина и Октябрьской революции, краснознаменной дивизии оперативного назначения имени Дзержинского. This is Федеральной also службы войск Национальной Those гвардии России. berets, look at their heads, they all have the same. Генерал-майор Дмитрий Черепанов. These guys are В годы tough войны guys. Личный состав дивизии доблестно They kick защищал Москву butt. и Кавказ. Девиз Росгвардии и легендарного соединения National «Всегда Guard. на страже». Always on guard is their name. Always on guard. Впервые на главной площади страны парадный расчет Саратовского This военного is border института войск patrol. Национальной Look at гвардии. those. Во The главе колонны elites of начальник border patrol. института генерал-майор Сергей In fact, border Михаил. patrol is За under особые заслуги в so-called переподготовке Russian FBI or офицерских кадров KGB. институт удостоен These are the орденов troops Жукова of и Красного FBI and Знамени. KGB. So this is На Красной really a площади good start of парадный career. If you want to go to Московского FBI, go to border краснознаменного patrol. ордена Октябрьской революции and then you go to пограничного FBI pretty института easy. ФСБ России. Возглавляет парадный расчет начальник института генерал-майор Валерий Козлов. В год Also столетия students of border пограничной patrol охраны Academy. нынешнее поколение воинов-пограничников, Green продолжая hats, as they славные call them. традиции, надежно прикрывает рубежи Отечества. Войска Западного военного округа на главной площади страны представляют Western воины military московского гарнизона. sector Мимо troops. трибун проходит парадный расчет Army. 2-й гвардейской мотострелковой Таманской Those are regular ордена troops. Октябрьской революции, краснознаменный орден They Суворовой actually дивизии are во главе с полковником Евгением drafted to Никитиным. army, За проявленный героизм, самоотверженность и боевые but подвиги these are elite дивизия troops of частей army. первых удостоена высокого звания Anyways. гвардейского. В рядах гвардейцев сражались более 40 героев Советского So Союза. basically, all those guys marching here are elite troops, and anyone can kick ass. But those with the red heads or scarlet heads, they are the best to fight, and those in the blue heads that were jumping airborne, they're also the best На Красной because площади they can jump from the airplane. 4-й гвардейской кантемировской So they are trained to do that, so they are more краснознаменной skilled дивизии often имени and Андропова. more tall and more Парадный расчет возглавляет полковник good at, Олег Верхогляд. you know, За extreme годы fighting, войны 57 mixed fighting. военнослужащих дивизии стали героями Советского Союза. Десятки тысяч награждены орденами и медалями. На боевых знаменах частей прославленного соединения 23 боевых ордена. Сегодня военнослужащие дивизии продолжают высоко нести традиции ветеранов войны, ежедневно подтверждая высокое These are звание some гвардеец. probably tanks, pilots and stuff like that. You know, Russia has more tanks than На марш probably any other парадный nation. 27-й отдельной гвардейской краснознаменной мотострелковой бригады во главе с командиром бригады подполковником Александром Проценко. Ровно 74 года назад личный состав It's бригады Humvee вместе people. с другими частями штурмом овладели They're right. горой и освободили Humvees город and Севастополь. stuff like that. За мужество и героизм, проявленные в боях, бригаде было присвоено почетное наименование «Севастопольская». This one is called Sevastopol for kicking ass in Sevastopol. Завершают пешую часть парада кремлевские курсанты. Командует парадом Those are the Kremlin students. Московского высшего общевойскового командного орденов Жукова, Ленина и Октябрьской революции краснознаменного училища генерал-майор Александр Новкин.
Из стен училища вышло более 700 генералов и маршалов, более 100 выпускников училища. So the Kremlin students are probably the most potential for good career. But perhaps, only perhaps. You know, in Russia you never know where you can go, where they can send you. You have to be ready to any type of task, and if they say you go, you do it. And just now will be orchestra and stuff like this. So we'll be dancing, and I will not comment this, and I'll return to you when the techniques will fall. So just enjoy. Военные музыканты освобождают Красную площадь для прохождения военной техники. Музыкальное сопровождение парада обеспечивает тысячетрубный военный оркестр Московского гарнизона под руководством заслуженного артиста России полковника Тимофея Маякина. Oh, Во we время will not парада dance right now. военные We're just музыканты moving. исполняют более 40 военных маршей и музыкальных произведений. So now the Выстроенных techniques строго will в go. определенном порядке и подобранных под каждый вид и род войск. As you see, four-wheelers and the old tank of Russia T-34. Современная 85. боевая техника представлена гвардейскими соединениями, They also отличившимися в годы a Великой Отечественной войны. T-34 in America and in Russia, and this one is always mistaken for T-34. Под командованием But this is T-34-85. American tank is a lot bigger, and the T-34 is a lot smaller than T-34-85. This one has a bigger armor, Колонну stuff like современной this, and bigger техники gun. вооруженных сил Российской Федерации возглавляют бронеавтомобили многоцелевого назначения «Тайфун 4х4» и «Тигр-М» с боевым модулем «Арбалет», противотанковым комплексом «Корнет». Возглавляет колонну капитан Денис Иванищев. These are modern Проходит колонна универсальных бронированных автомобилей повышенной защищенности. armored «Тайфун» buses for National Guard военной полиции called Tiger and Typhoon. Во главе парадного расчета капитан Сергей Шушин. Those red В berets ходе again. выполнения специальных задач бронеавтомобили подтвердили свои высокие эксплуатационные характеристики. На Красной площади колонна боевых машин пехоты, предназначенных для огневой These поддержки. are so-called armored machines of Возглавляет колонну майор army Игорь Матвеев. troops. В составе парадного Infantry. расчета 27-й гвардейской Севастопольской краснознаменной бригады новое поколение тяжелых БМП «Курганец-25» и основная боевая Heavy, машина пехоты БМП-3. Armored motorized vehicle. They even have missile defense and stuff like this. По Красной площади проходит парадный This расчет. is Первый the new гвардейский tank Armada, краснознаменный танковый which is парк. Возглавляет a танковый lot колонн. better than any other tank in the world right В now. составе колонны современное поколение российской бронетехники. At least they say so. Танки Т-14 «Армата», основной боевой танк Т-72Б3 и машина поддержки танков «Терминатор». After them, you see the older tanks, which are the main tank right now, T-72 and the Terminator. Terminator, not like Arnold Schwarzenegger, Проходит парадный but the расчет Terminator. 46-й гвардейской They use them to back up the краснознаменной tanks in the конно-танковой battles. дивизии. Парадный расчет возглавляет майор This is Александр Мещеряков. airborne technique. Возможность They десантирования боевых машин, в том числе с экипажем, позволяет крылатой пехоте стремительно drop выполнять them поставленные anywhere, задачи глубоко в anytime тылу противника. off the airplanes. And here we go. We have a Humvee. We have a motorized vehicles with guns and stuff like this, which Артиллерию are сухопутных ready войск to go. представляет колонна anytime, 147-го anywhere.
Симферопольского краснознаменного, орденов Суворова, And this Кутузова is и Александра-Невского полка artillery. в составе новейшего межвидового Very артиллерийского heavy комплекса and very КСВ precise. 152-мм самоходных гаубиц They used united control and digital aiming система управления огнем позволяет артиллерийским комплексам via наносить огневой удар satellites с and предельной точностью drones. на максимальную дальность. At least they say so. We never На know. Красной площади дивизион For sure. ракетных комплексов «Искандер-М» 112-й гвардейской And the next one ракетной are российской rocket бригады. missile На основе division сведений Iskander-M. 7 боевых орденов. Iskander-M В is составе колонны mid-range дивизион реактивной системы залпового missile огня system. «Смерч» They can 79-й move and they can гвардейской реактивной артиллерийской бригады. Во главе парадного have a расчета radius of полковник Николай Извольцев. damage Уникальные технические возможности 2000 позволяют miles. использовать системы для нанесения Also, there is a Grad system, which is really good in short-range missile attacks. And this is also air defense systems, На which Красной can go площади anytime, парадные расчеты anywhere. подразделений противовоздушной обороны сухопутных войск, представленные They also cover up боевыми tank машинами columns «Укр-2» and и all «Торем-2» those artillery 538-го groups. гвардейского зенитного So ракетного any air target will be hit возглавляет колонну and protect майор Михаил the Долгий. troops, Последнее поколение hitting the зенитных missiles, комплексов hitting the позволяет отражать airplanes. любые массированные удары средств воздушного нападения и надежно защищать And the range of them is like на марше 400 и на поле боя. kilometers plus, so nobody knows what is actual range. На Красной площади колонна техники, стоящая на вооружении частей противовоздушной обороны арктической зоны Российской This is Федерации. Arctic troops, Ее основу so the составляют techniques made зенитно-ракетные especially комплексы for ТОР-М2 Arctics на базе and this двухсменного snowmobile on top of повышенной them. проходимости и снегоходы ТТМ. Во главе парадного расчета подполковник Ренат Шайнур. Russia right now digs into the Arctic really deep because they want to prove that Arctic belongs to Russia, so they can mine and actually develop gas and oil production there. Ракетного полка. Колонну зенитных ракетно-пушечных комплексов «Панцирь-С» возглавляет майор Дмитрий Кузьмин. This is ЗРК Panzer-S, созданный Тульским also конструкторским бюро приборостроения, missile defense успешно показал себя systems. при They use them right now in важных Syria, стратегических объектов и воинских колонн. and some of them were used to shoot down American strike lately. In fact, they showed very good rate, about 99%. На Красной площади колонна зенитных ракетных систем С-400 «Триумф» 606-го гвардейского зенитного ракетного краснознаменного полка под руководством майора Андрея Чепенко. Боевые This is характеристики C-40. комплекса Those С-400 have остаются непревзойденными среди 400 систем kilometers противовоздушной range обороны. in air defense. Комплекс «Триумф» They're for bigger способен поражать не targets, только все средства like, воздушно-космического нападения, стоящие на any вооружении type of- потенциального any противника, type of но и перспективные air attack, разработки. any type of air force unit, any type of thing. Even ballistic На Красной intercontinental площади впервые missiles. представлены робототехнические комплексы дистанционного разминирования «Уран-6» и огневой поддержки This is «Уран-9». uranium-6. They can be used remotely to unmine and do whatever. These are Представленные drones. комплексы успешно прошли войсковые испытания. They search for mines and search for troops, search for electronic activity, can do electronic damage to any type of troops, can do an electronic defense to any type of troops, Впервые в параде Победы can cover up принимает участие механизированная the колонна electronic signal Росгвардии. to hide the troops. Специальная техника отдельный орденов Жукова, And these are краснознаменной дивизии protest, оперативного назначения имени Дзержинского, troops, представлена also бронированными with the red автомобилями berets, «Тигр», as you see, «Патруль» и «Урал. on their Возглавляет heads, колонну капитан Борис red Афанасенко. hats. Автомобили So предназначены these are для very выполнения tough задач guys. подразделениями сил специального назначения в любых климатических условиях. Just imagine a crazy terrorist group
anytime, anywhere. Those guys are gonna be covering that thing. ракетного комплекса «Ярс». 54-й гвардейской This is top Russian missile Yars, top for ground control and Russian military vehicles and trucks. Вооруженные комплексами «Ярс» составляют основу мобильной группировки These are like России. intercontinental missile ballistic system. Замыкает парадный They строй have plenty of боевой those техники fake красной Yarses, боевой машины so пехоты Americans, «Бумеранг» you know, с флагами видов they see вооруженных Yarses, сил but they don't know Российской which one is Федерации. not fake because they have plenty of those rubber Yarses, which is a fake and riding around the country, pissing off surveillance of CIA and Pentagon. So it's really easy to inflate a fake Yars and initiate a red alarm. Начинается Pentagon. авиационная часть парада. Над главной площадью страны Air type of пролетят parade right now современные going летательные on. аппараты Right now, воздушно-космических helicopters сил России. Открывает of Russian воздушный парад airspace вертолет troops. Ми-26, способный поднимать в воздух до 20 тонн груза в сопровождении 4 многоцелевых вертолетов Ми-8. Ведущий группы майор Сергей Суслов. Группа пролетает со скоростью 200 км в час. 24 tons на of высоте 150 cargo метров. this one can carry. Those are also transport helicopters. Армейскую авиацию представляет 24 Battalion tons. на Just вертолете imagine. Ми-28М, ночной охотник. Ведущий группы подполковник Эдуард This is a Казань. night hunter. В небе ударные вертолеты К-52 «Аллигатор». Ведущий группы полковник Василий Alligator Терещенко. helicopters. Ударно-боевые вертолеты российской Really армии fancy ones. представлены модернизированными Ми-24П. Ведущий группы подполковник Сергей Бисеров. Also the striking helicopter group. В небе Москвы самолеты воздушно-космических сил России. Высота полета от 300 до 500 Airspace метров, troops. скорость 500 километров в This час. is the heavy Пролетает группа bombarder в составе стратегического ракетоносца Ту-160 and и strategic 4 bombers. дальних сверхзвуковых бомбардировщиков Ту-22М3. Ведущий группы подполковник Павел Бурдаков. В воздухе группа из 3 модернизированных военно-транспортных самолетов Ил-76МД. Ведущий группы подполковник Сергей Волошин. Also a group of air transport airplanes. В небе 3 турбовинтовых стратегических бомбардировщика Ту-95МС. Ведущий Three, группы подполковник Сергей Ильин. Propeller airplanes. They look like old, but they actually can carry a huge amount of bombs and stuff like that, and used in carpet bombing, Умение проводить дозаправку в воздухе whatever. позволяет стратегическим ракетоносцам выполнять поставленные And they задачи can за also- тысячи километров от аэродромов базирования. За штурвалами Look, самолетов they're doing the майор Сергей refueling Кравченко и imitation. подполковник Андрей Никулин. Of course, they're not gonna be refueling В небе right now, четверка but легких they're just истребителей imitating. МиГ-29 СМТ. Ведущий группы It's полковник not that Александр high from the Казинин. ground, as you know. So it's really easy to look at it, but not easy to fly this low for such type of airplanes. Следующий строй представлен четверкой фронтовых бомбардировщиков Су-24М. Ведущий Front группы bombers, подполковник Денис frontline Зинченко. bombers. So, small tanks, groups, trains, artillery groups can be hit and targeted by those planes. МиГ-31. Ведущий группы майор Юрий This Ковалев. is MiG-31. These fast-speed interceptor planes. They're not heavily armed or Пролетает armored, строй из истребителей but they can бомбардировщиков surely Су-34. catch up Ведущий anything, группы майор anywhere. Дмитрий Апарин. В
небе многофункциональные малозаметные истребители пятого поколения Су-57. These обладающие сверхманевренностью на больших перегрузках. Su-57, Ведущий группы летчик-испытатель Тарас Арцебарский. they can be tracked by a radar. Also, the Russia's best В составе right now. бомбардировщиков Су-34, истребителей Су-30 и Best Су-35С. bombers. Ведущий группы полковник Герман Анаков. This is the tactic wing, so-called tactic wing. This is the attack unit of Russian airspace. В небе гордость российской авиации. Пилотажные группы «Русские Витязи» And the best Russian pilots here, самолетов Су-30СМ, Russian Ми-20 warriors СМТ. and the birds, Ведущий группы полковник Андрей Алексеев. 2 pilot groups. Шестер гиперзвуковым авиационным комплексом «Кинжал». Ведущий группы And these are the полковник best Сергей Асаев. Russian Air Force missiles, Kinjal or sharp knife, whatever you call them. They are hypersonic rockets, hypersonic missiles, and they're based on those interceptor flights. So ultra speed fighters and high speed ultrasound rockets on them. Совместное выступление военнослужащих 150 Ultrasound rockets, отдельного комендантского hypersound or whatever, суворовцев Московского cannot be военного caught by воздушного any училища missile имени attempts генерал-лейтенанта of Валерия Халилова и NATO музыкантов or allies. парадного оркестра Московского гарнизона. And this is the dance I promised.
famous Russian goodbye of Музыку марша Slavianke, «Прощание славян» Slavic woman. военнослужащие They finish up. покидают Красную площадь. Парад Победы завершен. Слава ветеранам Великой Отечественной войны! Ура! Да здравствует 73-я годовщина Великой Победы! Ура!